nó cái rồng tới rồng sẽ đào nè rồi này cho sai pe lúc xưa ta chỉ nói kiến từ nó của nhân sự trang như là mỗi USA TV mỗi khó sở sự tôi kia rồi này ta chỉ nói kia nhau kia rồi lúc rồi Fresno California là một trong nó kia nè ta kia nó cố thầu gì tính thầu sơn gió nè cố tàu cho tôi chứng sự như là pe trong Fresno nó cố tàu trong hồ 911 emergency hồ một đôi ít tiếng trả lên đời và peach olive nè như rồi cho kia như là ít tiếng trả để còn đỡ mà chuyện còn đó là cố cho tôi chứng sự là cố tàu mù sai lấy sai tàu một cho nó khó chân đỡ khó là cô tàu mua thả là một hai tiệc thầu cho tôi chứng sự một trong đời cô mua auto tiến hành đu nó này nhớ sáng đầu rồng cô mua ít tu đu này cô rộng hỏi lúc chế hỏi ít tu đu rộng sáng đầu rồng lúc chế auto đu là cái những trâu bỏ tí xí đi lại chỉ là cô hai tiệc chuyển đề là im plea xứ là chỉ auto đời cô tàu tua lại chỉ là cô hỏi cho tôi chứng sự là cô muốn ga rồi lúc chế nhớ kia rồi đợi thế này thầu lớn ga một cho họ lúc chế họ là cô bỏ cô mua ăn gì thế auto tiến hành cô tàu trâu bỏ như họ lúc chế họ thế mỗi ít tuổi chỉ nên là này thì auto nó chỉ trở lại cho tôi chứng sự mà là cô hai thì auto chỉ nên nó cho nên là Asian xứ là cho nên đủ hậu xứ chỉ là cô chỉ hai thì nên là chỉ lý giải tên là rồi thì auto chỉ nên thế nhưng họ lúc chế cô trâu bỏ ít tuổi chỉ nên là chỉ nên muốn nó nhiều lên được chỉ cho một trâu chậu hiong đó nếu cô tàu trâu bỏ lý sao thì chỉ là hậu xía là một xía sát số nó chỉ tụi nó cô tàu ta chỉ nên là họ mới tôi chỉ nên nếu cô mua lên đời lấy cho hiong tên đó là nếu cô trâu bỏ lên đời nếu sao xứ bự xứ tụi nó chỉ nếu cô rồi còn cô chẳng mua cho xia nhớ là cô cho nên một hôm một là tụi nó mà tới rồi nữa chịu ôi chả cho mò xứ là này chỉ là trở lại là hai khó nói cho tôi chứng sự là cô hay thì là cô chỉ bao hay thì luôn hay thì khó tới mình kia là sự khó học phía kia thì lý chả tới chỉ mà là bao tao hay thì giờ auto đu nó tao muốn gạt cho lúc chế nó chỉ sẽ lấy tao một tua tụi chỉ nên là tụi lẩu đó nó này tao ta chỉ nên đó nó chỉ chế tua bé cho chồng là cô nhớ là ra là chỉ là mà thiệt tạo lòng cả đó bỏ tôi một món auto là tua thế chỉ cô chọn tua rồi sáng đầu rong thế chỉ sẽ trở lại là cô bỏ tôi thì cho một chữ cô trâu lúc chế nó tao khó cho chỉ là chỉ nhưng linh đó sẽ cho auto đu là cô tao ta chỉ nên là chỉ khả năng là cô nhà khóa nhà nông nọ kia xưa ta kỳ nọ nữa khả năng chỉ cô lúc trâu lên tôi không tỷ trâu nữa thời gì thằng sơn gió như là phải luôn trong Fresno California nó trở lý cho và bé cô chỉ tao bao thì giờ lý trả kia đó chỉ mà cô nhiều khóa kia nó kia xứ cô tao muốn cho ít tu Lieutenant Mark Hudson nó thế này cô tao là một chế lù cho tan cho bé cô muốn đón đáo cho trong TV cơ TV America như u như nó tên là sẽ là tôi một thế là chỉ cô tao một cổng cho là tao thế tao một là thế chỉ là cô chia và Lieutenant Mark Hudson nó cô là một hai áp là lù cho là một cho bé sẽ là sẽ kia mấy gì là cô chỉ kia cả ta thế đó chỉ mà tất cả cô họ thâu đỡ lọ nó chỉ cô họ mua ít thôi cho phong như thế này cô họ nhất là họ biết luôn rồi Fresno nó thế này cô tàu hồ tàu kia cô thế thì chế nên của tàu ta chỉ nên đó là chỉ họ giờ bé ít chế nên cứ tìm mong ya nữa nè chỉ trong cô hai tiền này cô tàu hai tiền tụ chỉ tàu ta chỉ nên là nếu lúc bé cô hôn giống gì ya tụ trong món là chỉ cô hồ sử ya nó thế nó là chỉ hiện nó chỉ cô ba tụ xe cân cầu trâu bé ít chế mong ya nó thế là cô tàu mua khẩn chỉ họ kia tính mình nó chỉ họ nó mà trở lạiตัวพวกนี้นะหากแค่เรากู้ซื้อเนี่ยเฮ้ยกูchỉ bao thì ít một % kia thế thì do lý do đó chỉ mình làกูthì làกูbao cho chuyện này nó thế nó chỉ làกูmua tàu lúc về lý do choกูซื้อก็กูhoa ba kia nóซื้อnó này thì tụi gì nó chỉกูthì hơi giống gì ya mà tụi ở trong mỏ thì nó chỉ tao ta chuyện này làกูcho một hôm nó chỉกูsử ya nó này chỉ giờ lý doซื้อแต่chỉ màกูhoa một cái tàu cho lù mấy gì là một trong đấy Lieutenant Mark Hudson nữa họ tàu hải áp lò lụt tên là tàu thiên là chỉ cú muốn để video nó cho là một cho mình chỉ đâu biết họ tàu sai là thiết khả năng cho lụt lò kia để Lieutenant lò này chỉ biết một sai khả năng. Lieutenant Mark Hudson spelled Markhudson. Lieutenant, talk to me. What is it that went on today? Yeah, this morning at 8 a.m., officers responded to 5267 East Hammond for a disturbance. When they arrived, they found 2 victims of a gunshot wound out front of this location next to a white sedan. What officers had found once they rendered first aid to these 2 victims is they found 2 more victims inside the house. What we believed happened was these 2 African-American shooting victims that were out front went into the house. They held one of the occupants of the house at gunpoint. At that point, another occupant in the house armed themselves. They shot back and forth at each other in the house, and then the shooting occurred outside. Both the 2 suspects, the African Americans, were shot. They are now deceased.
There was one shooting victim inside the house, is now deceased. So at this point, we don't know why the shooting occurred. All we know is that the two African Americans came to the house at about 8 a.m. It's when we received the call. They went into the house. They held one of the occupants at gunpoint. That's when we believe the person who was deceased inside the house, his son, came out, armed himself, shot at the two suspects in the house, and the shooting then continued outside. That's where we were seeing that there were bullet holes in the car that was driven by the two African Americans. The one person that did fire back at the two African Americans did receive a gunshot wound to the left shoulder, was transported from the scene with non-life-threatening wound to his left shoulder. At this point, we don't have a motive. All we know now at this point is that this shooting occurred, and investigators are on scene trying to identify who the shooters were in this case. We don't have any names on the people and no motive. And you never know what type of weapons were used in this? There was a handgun used by that we recovered at the scene next to the suspect vehicle. It was a Glock, I believe it was a Glock handgun. And inside the house, the son armed himself with what we believe was a AR-15. So no motive yet. Maybe it was a robbery, nothing, and gang related or anything. Yeah, we don't have any motive. We don't know at this point. We're still investigating it. It's still early on in our investigation. So right now we don't have a motive. All we do know is that the two African Americans entered into the house there on Hammond, where they held one of the occupants who was now deceased. He's around his mid-50s. We believe he was the father of the son that came out engaged in the gunfire with the two African Americans. The adult male inside the house was an Asian. He was in his mid-50s. His son was in his late 20s, maybe early 30s. And again, he was shot in the left shoulder and transported from the scene to the hospital. And he survived? He survived. The other two that were involved in the shooting, the two African Americans, are deceased as well. And we believe they're in their 20s or 30 years old. Great. Anything else you'd like to ask? That's it. Is there like a name of the family, the victim family? No names have been, no people have been identified in this shooting at this point. We're still gathering that information, so we should have some names later on. But at this point, we don't know the identities of the African Americans or the Asians that were shot in the house. Now the Asian family, is that a Hmong family? Don't know that. You don't know that? Don't know that if it's a Hmong family or not. Okay. All right, thank you. You're welcome. First and last name? Lieutenant Mark